So we will start right now. I'm going to one of the shelters in Kyiv near my house, and just because everyone is trying to stay right now together, there's a lot of people in the shelters during air alarms, and I decided to give some water to shelter, so if someone will need it, they will have it. And a lot of people just trying to get a lot of free stuff and free resources to shelters, so everyone could share them. Okay. So unfortunately I didn't have enough time, as there is another alarm in Kyiv, and right now I'm going to get my mother and take her to the shelter. Я хочу, чтобы этот кошмар закончился поскорее. Он знает, что есть война, он знает, что нам нужно уехать, он знает, что нам нужно уехать без папы. Но шока и стресса мы стараемся ему не создавать, потому что, ну вот, мы едем, мы смотрим, как красиво в Молдавии, какие виноградники, какие поля, делаем видео с ним, вот тут новые друзья. Я из Конотопа, Сумской области. Вот, это небольшой город, который один из первых увидел войну. Уже услышали первые выстрелы 24-го. Город взяли в кольцо, в окружение. Вот, и получилось так, что мы были лишены связи с внешним миром. Есть комендантский час, летают самолеты, воют сирены, что-то где-то рядом взрывается. Ты находишься в постоянном ожидании того, что если вокруг точечно это все бомбят, то вот сейчас придет твой черед. Вот эта вот вся обстановка напряженная, она очень давила. Муж как бы заставил нас уехать. Мы поняли, что нам нужно вывести ребенка, и как бы и он еще недостаточно взрослый, чтобы он уезжал без мамы. Мне не хотелось оставлять мужа здесь, вот, но поскольку выбора не было, это было совместное решение. Долгое время я работала в еврейской общине. В течение 10 лет я работала руководителем общинных программ в еврейском общинном центре Хесед Эстер. Поскольку то, что делал Joint, это все происходило, я была этому свидетелем. Как строилась при помощи Joint еврейская община, например, в нашем городе. Сколько помощи было оказано и для пожилых, и для детей. Когда с работой было очень сложно. Joint дал мне работу, Joint дал мне общение. В еврейском общинном центре выросли мои дети. Joint очень помогал нашим пожилым родителям, когда они болели, и помощь была неоценимой. И то, что сейчас происходит, то есть переоценить это очень сложно. Просто хочется сказать большое спасибо всем, кто оказывает помощь, потому что вовремя протянутая рука спасет жизнь. Every one of us have to do something. When we're talking about Tikkun Olam, that little thing that we're doing, that could touch on someone and that could change their life. You have the ability to help someone. Come on, who can beat that? This is the busiest border crossing of all the border crossings exiting Ukraine into any nation. This was the busiest spot. This place is open 24/7, manned by at least one doctor and one nurse. There's tremendous fluctuations in the number of people that we see. You never know who will be next coming through the door. When people crossed the border, there was a very complex swirl of emotions. They were exhausted, they were cold, they were traumatized by what had happened, they were worried about whoever they had left behind, and they were also worried about what comes next and where am I going.
We had an improvised pharmacy. We had the capability to do IVs, so patients who needed intravenous fluids could get that. We had nurses, we had social workers, we had EMTs. We had kind of a fully staffed urgent care clinic right there. The JDC partnership enables this to happen. It's not just a financial support, but it's also knowing that people care, people are supporting us, knowing that we can do our work and someone will help us do our work and see it as important is priceless. JDC is doing this non-sectarian work that is humanitarian aid with a Jewish spirit and a Jewish foundation and Jewish people, and showing the world what Judaism is really all about, which is having a broad sense of generosity of spirit and readiness to pitch in and help people that are in need anywhere. קיבלנו מייל באחד השבתות, באמת שבועיים אחרי שחזרתי מהחופשת לידה, של מי שעובד בארגון והוא דובר רוסית. אנחנו צריכים את העזרה שלכם לתפעל מוקד תמיכה הומניטרי, טלפוני. אחד השיחות שנכנסו אליי היה של אישה שקוראים לה ודיסלבה מחרקוב. היא אומרת לי שיש לה שכן יהודי שהוא שייך למרכזי החסד של הג'וינט, והוא עודד אותה לצלצל, כי הוא אמר, זה ארגון שיעזור לך, תדברי איתם, למרות שאת לא יהודייה. והיא אומרת לי, אני יושבת במרתף עם התינוק שלי בן חודש, ונגמרת לי הפורמולה. אני אימא מניקה, אני כאילו ממש החזקתי את עצמי, לא להסביר למה אני כרגע חובה מהסיפור הזה. אבל אני שומעת ממנה, ואני מזדהה עם זה כאימא, שהיא מרגישה שהיא נכשלה, שהיא לא יכולה להאכיל את הילד שלה. כאילו, זה היה נורא מבחינתי שהיא כאימא רוצה לעשות הכל בשביל התינוק, ואין לה את האמצעים, וזה לא עליה, היא לא אשמה בסיטואציה. אבל היא מדברת מתוך תחושה של בושה ואשמה. אני מרגישה שזה אחריות שלי, כאילו לשקף שזה דחוף, שנדרשת עזרה, ואני גם לא יודעת כאילו בצוותים בשטח, כאילו מה קורה איתם, כאילו יש התקפות, אנחנו יודעים מהחדשות מה קורה, ואני אומרת וואו, מה הסיכוי שיגיעו אליה ויעזרו לה. ומי שניהלו את המוקד כזה ממש שמו לב לפנייה הדחופה, והם עבדו וואו בקצה השני בצורה מטורפת. אני כל כך מעריצה את האנשים שתחת טילים כאילו ניהלו, פשוט הצילו אנשים, ואחרי כמה שעות בעצם אני מקבלת הודעה, פולה, כל הכבוד לך, את עשית הכל בסדר. הגענו לאישה הזאת, הבאנו לה את הפורמולה, הנחנו אותה שיש ברחוב הזה והזה ממש סמוך אליה בית כנסת, ושתגיע אליו כל רגע שהיא צריכה. ורגע ששמעתי את זה נרגעתי, פרצתי בבכי כמובן, נרגעתי, נסעתי להביא את התינוקת שלי מהמשפחתון, התנחמתי בה. אני מרגישה שיש בינינו משהו משותף כאימהות לילדים קטנים שהם כל כך תלויים בנו, והאמת היא שגם אנחנו תלויים בהם. איזו שותפות גורל מטורפת יש בדבר הזה, שאנחנו באמת לא מרגישים את הגבולות בינינו כעם. כאילו המרחק הוא רק עניין של מחשבה, הוא כביכול לא קיים. אני שמחה שהיה לי חלק, אבל אני עצובה שזה המקרה שעדיין קורה ברגעים אלה. אנשים מתקשרים בלי סוף, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה באמת הסוף של זה. Идешь на работу и думаешь, вернешься домой, не вернешься. Ну, война это есть война, это нехорошее и очень тяжело, потому что идут эти сирены, и не знаешь, прятаться где-то или идти дальше, а идешь, потому что знаешь, что ждет бабушка, надо ей продукты, или может она в
в аптеку отправила, а сирена, а все равно идешь и думаешь, не, надо идти быстрее, потому что надо отнести. Это такие люди, которые уже пережившие уже одну войну, и теперь они уже дожили до такого возраста, и началась другая. Я сижу, беседую и рассказываю, вот все будет хорошо, не переживайте, успокаиваю. А сама, конечно, волнуюсь. Очень тяжелое было детство, конечно. Вот. Но мы выжили, Божьей помощью, выжили. Узнала я о Хеседе еще, много лет назад, случайно просто. В то время, вот это 90-е годы, муж мой умер, и мне было очень материально тяжело, и, конечно, это была очень большая помощь. Ну и по сей день. В связи с тем, что я стала хуже ходить, я уже сама ходить не могу, мне это очень помогает, что я покупаю себе лекарства, какие мне нужно. Благодарю тех людей, которые нам помогают, не забывают. Это не просто работа. Наши бабушки бы не выжили без помощи Хеседа. Они бы не выжили на такую мизерную пенсию. Они бы просто не знали, что делать. Купить им продукты, лекарства, заплатить за квартиру или пойти к врачу. Большое, огромное спасибо за это, что их обеспечивают, и они живут. Когда было сирены, нам очень было страшно. Когда было ночью, мы не могли спать, и мы еще спали на полу. Меня зовут Макс, мне 9 лет. Когда я приехал в Болград, когда было еще холодно, я переживала очень сильно. У нас тяжелая была дорога, мы долго добирались. Самый большой страх, я боюсь одного, чтобы только мой ребенок никогда не увидел смерть, именно смерть от войны. Когда я поняла, что вокруг меня окружают люди, те, которые хотят мне помочь, я поняла, что я в безопасности, тут не будет взрывов, тут не будет войны. Первые дни, когда они нас приняли, они сразу нам предложили, в принципе, стать членами их комьюнити, да. Они нам дают, в первую очередь, питание, они нам дают помощь, они нам дают поддержку. Я чувствую себя членом этой общины. My dream for these families is that, of course, when it's possible, if they want to, they can go back to Ukraine and go back home. But my dream is also that if they decide to become members of the Bulgarian Jewish community, they will continue coming and they will be happy here. I really get to know these people, and I just feel that they're part of my family too. Я не знаю, как сказать, выразить благодарность без слез на самом деле, потому что то, что они делают для нас, они нам помогают. И мой ребенок, он счастлив, он не чувствует, что что-то происходит. Этот маленький ребенок, у которого огромное сердце. У меня самое сложное в Болгарии – это язык. Болгарский еврей. Это было первое слово, то, что я выучу по-болгарски. Еще бабушке привет. These are the people who make it happen. These are the people
who are transforming Jewish life worldwide. They need us to see them, they need us to listen to them, they need us to support them. They've got all the tools. And to watch the world fall in love with my friends, with my colleagues, to watch the world see the impact that I've known for so long is really remarkable. My name is Alex Weissler. I'm JDC's senior video and digital content producer. I've done this work since 2013, and it's the privilege of my life to be part of this incredible organization. Sometimes it doesn't feel like I made a choice to work for JDC. Sometimes it feels like, how could I exist in any other way in the world? I had never heard of JDC before my senior year of college at Penn State, but I saw a little flyer that there was this trip with this organization, JDC, partnering with Penn State Hillel, going to Moldova. And I went for it, and I absolutely fell in love. I fell in love with this incredible Jewish community in Chisinau. We were there for a week, and it changed my whole life. We got to hear people's stories. We got to hear the people who've left everything in Ukraine, almost in every case leaving relatives behind as well. And then we got to speak to colleagues, with the people who are doing this work, and it doesn't come out of nowhere. It comes because there is deep investment from JDC and our partners, and deep connection and collaboration with the local communities on the ground that stretches back decades. We're here because it's important for people who are supporting JDC in our efforts to see what the work looks like, to hear the stories, to understand that their dollars have a true and immediate and really kind of transformational impact. And we're here for a larger reason too, because this is the same organization that has rescued more than 1 million Jews from danger since we were founded in 1914. For people who care about making an impact, for people who care about Jewish life worldwide, I still don't know a better address than JDC. And we have seen this profound generosity during this crisis absolutely pouring in from historic partners, from new donors, from people donating at major levels to people who are making equally important $18 gifts. During this crisis, it's been really easy, for me at least, to feel powerless. But when you work with JDC, when you support JDC, you have the opportunity to help on the micro, to give someone a cup of tea, a cup of soup, a warm bed for the night. And you have the opportunity to help on the macro, to understand that each small act, each step of the process, each country is part of this holistic global response that is impacting tens of thousands of people at any given moment. The most meaningful thing that I'd ever sort of seen in a JDC context was a couple years ago. I was in Moldova, and I was there for a seminar, the Kaplan Leadership Initiative, where we train Jewish communal professionals how to advance their careers, learn new skills. And we were there at sunset, all dancing a hora together. We talk about what support feels like, what a global Jewish family feels like, and that's what it feels like, is to be holding on to this person that you saw 3 years ago, and next to you is this person that you saw 5 years ago, and this person over there sent gifts when my son was born, and we're all dancing together, and if one of us was removed from the circle, we'd all fall down. We're holding each other up. You support this organization, you're part of it. It's as simple as that. You know that you have your role to play in global Jewish life, that you're part of this story. You always have been. Shalom Aleinu, Oreu Shalom Aleinu, Oreu Shalom.